Hi everyone, good morning. So today is, well, in my head, on my computer, it still says Friday, 11:40 p.m. Friday, uh, but managing to stay up for like 35, 36 hours between Thursday and Friday. So that did the trick for making sure that I'm kind of well spent. Uh, uh, And so now, actually, here it's about 6:40 a.m. Um, and I got up about 40 minutes ago when I started to see some daylight cracking through through the curtains. And I feel like, no, I just want to get started. So I already took my shower, which essentially would be like 11 o'clock at night, and making this recording now because I'm going to probably have a busy day. Um, so yeah, if I can get this out, bang this out first thing in the morning, feel much more productive. So it's been a great start to the trip. Yeah, it was kind of exhausting being up for 36 hours, but well worth it. Uh, my family had a delay in their arrival, so actually that meant I had more free time in the morning after I arrived, which was around like 7:30 local time. They didn't really um, come out of the baggage claim and the customs until like noon. They were first programmed like 9:40 or something, so there was probably about like a 2 hour delay. But that actually gave me time to kind of get oriented, get some breakfast, get some strong tea. The tea here is much stronger than any of the weak, light black tea I've been getting from London, but not to throw shade. Um, but yeah, the tea here is a really hearty black tea, and that really uh, hits the spot to keep me awake. So I had like two large black teas in the morning, later in the afternoon when there's another dip. But so once they arrived, we got a bus downtown and then got checked into the hotel, freshened up, and then there is this uh, re not rebuilt, but modeled after a ship that was used for transporting immigrants, especially during the famine of the 1840s. So he it was a fascinating exploration of the. Um, I'm figuring the word to say like when something is rebuilt. It's not the original, but uh, ah, reconstructed. Yeah, yeah, reconstructed. So yeah, very fascinating history of how it could be housing hundreds, 100, 200 passengers in the downstairs compartment. A lot of bedding spaces, very cramped quarters. Uh, but there was from the part of the owner of the boat and having a doctor on board and just different health practices. They actually did not lose any passengers during those trips. So it has a reputation of being one of the few boats that kind of would successfully deliver people across the Atlantic. Um, and then right next door to the boat is a museum called the Epic Museum. It's very interactive. It has a lot of information about the experiences of immigration. Here, they give you a passport, and so every room that you go into, you kind of stamp it, and it has different sections on here. So the kind of leaving the island, the experience arriving in a new world, because not only is there United States, yeah, definitely Canada, Australia, so many countries where
the emigration has gone to, um, and I know things through the perspective of American history, but American history has not always been favorable to immigration, and there have been signs I've seen where it was like, okay, we're looking for work, but not Irish. So there was blatant discrimination in many years of um, work, labor, um, and but when you see the history museum here, I mean, just different parts of it and the overall effect, it's very moving. Um, and personally, because of there is family history from here, and also for myself as living abroad outside of the United States for almost 23 years, it also does kind of have a um, kind of affect me reading some of the stories and the stories of moving, living different places and the effects that has on the people and the culture and so the good things, the bad things. But um, on a personal level, yeah, it does give me a lot of things to reflect on. Um, and yeah, we're luckily they allow you kind of a multiple entry to the museum, like a multiple visa. But so in case we didn't finish, because there were some parts over here that we didn't get to visit very quickly, because we were going to dinner at a pub called the Celt, and finally got my pint of Guinness, um, and some really hearty food. It said salad, but actually it was just like a medley of vegetables, and they're really good. Spending time with the family, and also with my brother and his family. They have a lot of close ties to an American university that has a study abroad program here. So my nephew has been studying. And so the alumni or the parents of kind of association, there were other parents who were in town, so they were joining us for dinner. And it also turned out that there were through that association there were some extra tickets to go see Riverdance. So we if I can find this, yeah. So yeah, we saw the Riverdance performance at the Gaiety, and it was really good. It was also hitting us uh, at the part where um, uh, the 30, 30, 33, 34 hours of being awake. Um, that meant that like there were a few little lulls where there would be some singing as well, and I would start to hit that kind of dip, and then kind of have to like once it would be getting into the dancing, the traditional dancing, and the music, which is kind of like the uh, inspired by kind of sessions and things. Um, so that would, um, um, sorry, just the computer wants to be turning off instead of turning on. There it is. Yeah, that should be going. Yeah, okay. I forget these switches. You have to turn them on and off. But first plug in, yeah. Um, yeah, so little tiny lulls here and there where I might be uh, trying to dip, but once I get back into the dancing, tapping, very lively and it's very impressive. And the river dance had been 25 years, 30 years that I've heard it. So I think they're doing some new new choreography, new mix of like the second half. They had like a New York
um, uh, inspired kind of a dance off between two kind of rival, kind of felt like the Jets and the Sharks kind of thing. Um, uh, but really, really, really impressive to see all the dancing, the music. Um, and after that, we were walking around trying to find, getting down to Temple Bar where so my sister could take a photo there. But I had been down to Temple Bar once before, but like uh, taking some pictures like in the middle of the day, and it's just very quiet. That's not the point of the area. Um, and some also other areas closer to Trinity College. Um, so yeah, you do see lots of bar and pub areas on that. What I want to say left bank, even though that's kind of Parisian terminology, um, but the um, getting to bed and now getting up and recording, get ready for the day. So yeah, I'm having a great time here. So after I shoot this recording, which is already getting long for the English part, but it's going to just I'm vlogging about the travel trip so far. So hola a todos. Hoy es pues el 28, el sábado 28, porque aquí ya casi son las 7 de la mañana y ya hice un día muy largo, casi 36 horas despierto de jueves a viernes. Y todo bien con taxi, el autobús, los dos aviones y el viernes cuando después de hacer mi grabación estaba tomando un poco de tiempo para cu- acostumbrarme a estar otra vez en Europa y ah, desayunar, esperar a mi familia y su llegada y luego ah, fui- eh, fuimos al centro para llegar al hotel, tomamos un bus y después de como refrescarnos un poquito fuimos a salir y hay enfrente del hotel hay un barco que un como re- reconstrucción de un barco que ayudaba a cientos de emigrantes llegar como Canadá, Estados Unidos, y tenía una historia muy interesante de ver cómo eran las condiciones para esos primeros barcos de transatlánticos para ayudar a la gente a salir, porque había una época en los 1840 cuando había un problema con la producción de um, las papas y la gente vivía mucho de esa um, de la papa, pero sin eso ellos no tenían gran cosa que comer y luego con 2, 3 años así de mala cosecha, entonces ya era importante salir los que pudieron. Entonces muy triste esa parte de la historia. Ah, y poco a poco, pues yo soy descendiente de, de gente que se fueron de Irlanda en los como finales de los 1800 y primeros de los 1900. Am, y qué más. Y al lado de ese barco hay un museo que épico o epic. Y ellos como que te dan un pasaporte y vas poniendo las estampillas, los tampones y vas conociendo diferentes partes de esa experiencia de emigración. Es muy fascinante y no logramos terminar todo el museo, entonces vamos a regresar esta mañana después de desayunar, antes de salir de Dublín y explorar otra desde la isla. Um, y después del museo fuimos a cenar en un pub, el Celt, y estaba muy interesante. Y también estamos con unos amigos de parte de um, mi hermano y cuñada y la asociación para
la universidad donde está mi sobrino en este momento. Entonces hay otros papás que llegaron a estar aquí estos últimos días que ellos están caminando su como tiempo de estudios de verano. Y después de cenar fuimos a un baile, o bueno, una presentación de un baile folclórico, digo, de Riverdance. Y esto ya son como 30 años de esa producción y que se va en otros países. Y tiene fama y está muy interesante he visto en otros momentos ese tipo el baile, la música típica folclórica y es fenomenal lo que ellos hacen con eso. Ah, Mientras estamos viendo, pues ya llevaba como 36 horas despierto, entonces había momentos como que, ok, ya necesito. Pero ahorita ya estoy como acostumbrado a la hora, yo creo, ah, porque ya desde las 6 ya tenía ganas de levantarme y ya casi son las 7 y hablando, haciendo mi grabación y espero que voy a escribir mi correo y ya tenerlo bien listo y listo para explorar tantito la ciudad antes de irnos. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est samedi, c'est le 28 euh, juin et ça fait une très très longue journée que j'étais réveillé hier, donc c'est-à-dire vendredi. Euh, et puis une fois que je suis arrivé, que j'ai fait mon enregistrement hier, et j'ai pris mon petit-déj, je prenais un bon thé pour commencer. Euh, et puis j'attendais ma famille. Après, on a pris une bus pour venir à l'hôtel. Et après, on, qu'est-ce qu'on a fait? On a visité une reconstruction d'un bateau d'immigration. Donc, euh, ils n'ont, ils nous ont expliqué comment c'était les conditions pour les gens qui voyageaient dans ce genre de bateau pour traverser l'Atlantique et surtout à l'époque de la famine, quand il commençait à avoir une mauvaise production de pommes de terre euh, et que les gens ont dû décider sortir de l'île, aller autre part. Et à côté du bateau, il y a un musée épique, et c'est très fascinant de voir tous les petites exhibitions dans chaque salle pour expliquer comment c'était chaque aspect de la migration. Et quoi d'autre? Ah, euh, et puis après ça, on est allé manger dans un pub. J'ai gagné pour une fois, donc ça vaut la peine. Et puis après, il y avait des billets pour voir le spectacle de Riverdance. Donc ça, c'est très intéressant de voir la danse comment, typique, traditionnelle, et mélangée avec de la musique et des comme, typiques comme des sessions. Et cette mélange. Euh, et une fois que j'étais là, ben, il y avait presque 20, 36 heures, 34 heures que j'étais réveillé. Et aussi, on a marché un peu dans la ville pour connaître un petit peu et prendre quelques photos. Et on est allé se coucher tard, donc vers 11 heures. Donc, ça fait une bonne nuit de sommeil. Et euh, du coup, maintenant, je crois que je suis accoutumé au décalage horaire et je suis prêt pour commencer la journée. Donc, je crois que ça vaut la peine de rester réveillé le plus longtemps possible. Hallo an aller Podcast.
Samstag, der 28. Juni und äh, jetzt äh, es ist 7 Uhr hier und äh, es gibt andere Leute mit die Zeit. Ähm, und äh, also gestern Abend, es war ein sehr, sehr langes Tag. Ich war mehr als 35 Uhr awake und als bin ich hier angekommen, äh, ich könnte äh, Frühstück gegessen, warten meine Familie und danach wir sind äh, zusammen zur Hotel gegangen und wir haben ein äh, Boot gesehen und auch ein Museum gesehen. Und es ist sehr interessant, wie ist es die Geschichte und auch wir haben in einem in Pub Abendessen gegessen und es gab ein Spektakel für Tanzen und Musik und es ist sehr interessant auch. Und, und danach wir haben Stadt spazieren gegangen. Und was ist da für den ersten Tag? Ciao a tutti, oggi è 28 di giugno eh, è il primo giorno che lungo per stare in Dublino e dopo fare una registrazione ho passato un po' di tempo per sperare la mia famiglia e fare colazione e abbiamo tomato un autobus per venire all'hotel e dopo questo siamo andati a vedere un barco che una ricostruzione che ha aiutato a immigranti e anche c'è un museo per spiegare questa esperienza di emigrazione è molto interessante e vogliamo continuare oggi, nella mattina, per terminare il museo. E abbiamo mangiato in pub e per questo abbiamo visto un spettacolo di baile e musica. È molto interessante e ora con questa musica devo terminare questa registrazione. E questo è tutto. Всем привет, сегодня э, э, 28 июня, и сейчас я здесь, в Дублин, и вчера это были длинный день, мы делали много вещей, чтобы начать время здесь. Я дал моей семье в аэропорте, и также я позавтракал там, и мы с автобусом были в отель в Кастиль, и также мы увидел бот, что помогал люди, которые хотели ам, поехать в страна. Эм, и также там есть музей. Очень интересно увидеть история. И мы ужинали в паб, и также там был спектакль эм,
танцевать и музыка, и мы погуляли немного по городу, и сейчас это новый день. Так, это все на сегодня. Большое спасибо, пока.